హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 177 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, కోర్సు, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మనం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. Ready, 1, 2, 3, start. For the first time in the history of the company, said the speaker, we have to report an adverse balance. In the first instance, we have had a serious strike at the works, but you will be glad to know that all disputes have been amicably settled. In the next place, we have had some very heavy law expenses with reference to our existing patents and with reference to which a statement appears in the report. In the last place, our annual turnover has not been up to expectations, though by the way it slightly exceeds the figures of last year. You will be glad to hear that our new manager has introduced several excellent reforms which will bear fruit in the near future. It would be out of place for me in the short space of time at my disposal to try to go fully into the details of the accounts. Moreover, we expect to receive very shortly a further report from the auditors having regard to the present state of affairs, and in consequence of certain criticisms, we think it best under the circumstances to have an independent investigation, and the auditors have been asked to give a frank expression of opinion in reference to the affairs of the company.
The position is a difficult one. On the one hand, we are told that as a matter of course, the business ought to be proposes, yet as a matter of fact, the contrary is the case. What is the matter? We hope to hear from the auditors who are looking into the matter and who are expected to report in a few days. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు వరకు కూడా 177 రాశారు. సో మా సెకండ్ టైం కూడా మరలా హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ అయినా చెప్తాను. సో అది కూడా రాసిన తర్వాత మీరు రాసినటువంటి ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి దాంట్లో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా క్లియర్గా చూసుకోండి. ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాను. అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్, స్పెషలిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు తరోగా ఉండాలి. సో వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మనము అందించబోతున్నాము త్వరలో. సో మీరు వీటన్నిటి మీద తరోగా ఉన్నట్లయితే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ మీద కూడా మీరు కొంత పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం in the history of the company, said the speaker, we have to report an adverse balance. In the first instance, we have had a serious strike at the works, but you will be glad to know that all disputes have been amicably settled. In the next place, we have had some very heavy law expenses with reference to our existing patents and with reference to which a statement appears in the report. In the last place, our annual turnover has not been up to expectations, though by the way it slightly exceeds the figures of last year. You will be glad to hear that our new manager has introduced several excellent reforms which will bear fruit in the near future. It would be out of place for me in the short space of time at my disposal to try to go fully into the details of the accounts. Stop. ఇప్పటి వరకు కూడా 177 2 టైమ్స్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం రాసినటువంటి డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి దాన్ని ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయి ఏంటి,
లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఓవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా చూసుకోండి. సో ఎవరైతే ఈ వీడియోస్ చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోని కనుక నచ్చినట్లయితే మీకు కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసినట్లయితే మనము మీకు ఎలా కావాలనేది మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి దాన్ని మనం అందించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీకు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.